kuwa maisha ni uzoefu, walikwisha sema wavyele. Mpenzi mtazamaji, na tumaye hujambo wewe pamoja na jamaa zako. Ndio majira ya taarifa za Dira Ya Hope Tv Jumaa hino, nikiwa nina tele niliyokuandalia kwa ajili yako. Najulikana kama Dickens Luvanda na naomba kuandamana nawe mpaka tamati. Taarifa hizi kumbuka waweza zifuatilizia moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii na hata kuacha komenti yako katika Facebook na YouTube, ambapo basi tunatambulika kama Hope TV Kenya. Na mtuanza na taarifa ya kwanza, ambapo basi bunge la kitaifa liko tayari kuwasaili wote waliopendekezwa na Rais William Ruto kuhudumu kama makatibu katika wizara mbalimbali. Rais Ruto aliwateua makatibu 49 kwa wizara mbalimbali juma hili, na wote wanatarajiwa kuanza kupigwa msasa na kamati husika za bunge kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa juma lijalo, tofauti na mawaziri ambao walisailiwa na kamati ya uteuzi inayoongozwa naye spika wa bunge hilo Moses Wetangula. Wakenya wametakiwa kuwasilisha maoni yao kuhusu walioteuliwa kabla ya zoezi hilo la kuwapiga msasa, kulingana na karani wa bunge la kitaifa Bwana Samuel Njoroge. Wabunge wa Kenya Kwanza wamemkosoa kinara wa upinzani Raila Odinga kufuatia matamshi yake hiyo jana dhidi ya serikali ya Rais William Ruto. Odinga alikosoa serikali ya Ruto na kuishtumu kwa kumwandama aliyekuwa mkurugenzi wa DCI George Kinoti kwa madai kuwa aliongoza mauaji ya kiholela katika serikali ya Jubilee, na kusema kuwa Kinoti hapaswi kunyanyaswa kwa kufanya kazi yake kama anavyofanya sasa. Wabunge wakiongozwa na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah wamemtaka Odinga kuangazia masuala mengine muhimu yanayowahusu wasibu wa Kenya, kusema kuwa apeleke ushahidi wake kwa idara za upelelezi. And the question we're asking the former Prime Minister, is he saying that no investigation should be carried out on the extrajudicial killings that happened in this country? Or is he saying that they did not happen? Is he telling us that it is a vindictive agenda that is targeting specific current and past state officers? Does Mr. Odinga know who these state officers are? And that's what we're asking Mr. Odinga. If you know who these current or former state officers are, who may have been involved in extrajudicial killings, the right thing for you to do is not to castigate government for investigating, is to walk to the investigative authorities, relay the information you have, help them unravel the mystery of bodies being fished out of River Yala. Siku tu zimepita 50. Lakini unaona kidogo mtu washaanza kutoa lawama kwa serikali ambaye yeye mwenyewe alihusika kuharibu, wakati alienda kushikana mikono na mwenzake, wakaweka hela zote katika vitu kama BBI, wakaweka hela zote kwa vitu ambazo hazitusaidii kama siasa za kidhuluma. Kwa hivyo tunasema kwamba sisi kama viongozi wa Kenya Kwanza tuna support Mheshimiwa Rais kwa kila ambacho anafanya. Kama ni kushika wakora wa extrajudicial killings, washikwe. Na kufuatia agizo la Rais William Ruto, Kenya imetoa msaada wa chakula cha msaada kwa taifa jirani la Somalia kufuatia mashambulizi ya Al-Shabaab juma moja lililopita. Zaidi ya raia 125 walifariki katika mashambulio hayo katikati mwa Mogadishu, huku zaidi ya 300 wakiumia vibaya. Rais Hassan Sheikh Mohamud aliyataka mataifa jirani kuwapa msaada wa afya na chakula. We really appreciate that they quickly responded to the call made by the Somali President Hassan Sheikh Mohamud when he asked the neighboring countries and the international community to provide us with some medical expertise and some medical support. And this is not the first time Kenya has been supporting Somalia, and we expect that this will continue. Terrorism has no boundaries, and therefore what affects Somalia equally affects Kenya. And it's always important to cooperate and ensure that we wipe out this menace, which is affecting the Horn of Africa and causing a lot of instability. Na mtazamaji, Kenya imepoteza ndovu 105, nyumbu 512
twiga 12, nyati 32 na pundamilia 100 kutokana na ukame unaoendelea kulitatiza taifa. Mbuga za wanyama za Amboseli, Tsavo na Laikipia Samburu zikiathirika pakubwa. Na kulingana na waziri wa utalii na wanyamapori Penina Malonza, mikakati kama vile kuwapa wanyamapori hao vyakula vya virutubishi na hata kuwasambazia maji inaendelezwa na shirika la KWS ili kuokoa maisha ya wanyamapori. Kifo cha wanyamapori ni pigo kubwa katika sekta ya utalii katika taifa hili. Most of the wildlife died in the months of August, September and October, with the months of September and October recording the highest number of wildlife deaths due to the drought. The continued worsening of the drought condition could affect more rhinos in the overstocked rhino sanctuaries, and this specifically for Gulia Rhino Sanctuary in Tsavo West National Park. Some of the interventions that the government of Kenya has undertaken include provision of aid to the affected species, and specifically the grape feeding program in northern Kenya and hippo feeding program at Mzima Springs. You've seen the reports that you've highlighted about our elephants die, giraffes die, and most of our wildlife is affected. As we know, it has been experiencing a very severe drought, and this drought has extended to Kenya Wildlife Service areas where wildlife has actually suffered quite a lot. In this region alone, we have lost over 120 wildlife of different types, and out of that, over 100 were elephants that have died in the Tsavo ecosystem. So that is a very big number to die because of drought. Na mtazamaji wa kijiri, viongozi katika kaunti ya Taita Taveta wameisihi serikali ya kitaifa kupitia shirika la huduma kwa wanyamapori KWS kuwaruhusu wafugaji kaunti hiyo kuwalisha mifugo wao katika mbuga ya kitaifa ya Tsavo kipindi hiki cha kiangazi. Hii ni baada ya takwimu kuonyesha kuwa zaidi ya mifugo 2300 kaunti ya Taita Taveta wamefariki kutokana na ukali wa ukame. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa KWS John Waweru amekataa ombi hilo na kusema kwamba wanyamapori pia wanang'ang'ania chakula kidogo porini. This is a unique situation. Nimekuwa tukiomba sana angalau ng'ombe ziruhusiwe kuchungwa kwa muda, maana hali imekuwa mbaya, zinakufa. Kitu cha kwanza tutashikana tujaribu kuinterrogate hicho kifungo cha hiyo sheria, ili basi tuone ya kwamba wafugaji wetu ambao sasa hivi wamepoteza mali nyingi kutokana na janga la ukame, basi wakaweze kuingiza mfugo hapo na wafuge. Sheria iko wazi kabisa kwamba KWS inafaa itupatie utaratibu wa kuchunga wakati wa kiangazi. So si kwamba tunafaa tuchunge ama hatufai kuchunga, tunafaa kuchunga, lakini wao wenyewe watuambie utaratibu. Watu wa Mwatate wanafaa kuchunga hapa wakati huu wa kiangazi na muda fulani huu, lakini si eti kwamba haturuhusiwi kuchunga. Actually, for animals to go into the park, that is not something that we are allowed by law to do. However, we do have situations where we can be able to discuss with people within the communities how we can be able to get probably a way to assist their livestock, like we did I think 3 days ago in Amboseli, where we actually took animal feed to the community so that the community then can be able to benefit from that. Mtazamaji, ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana humu nchini umekuwa msumari moto kwenye kidonda, ila hili halijawakatisha tamaa baadhi ya vijana wenye wito wa kutimiza ndoto zao. Joe Masharia kutoka Kiamumbi, kaunti ya Kiambu, amezamia ubunifu wa kutengeneza bidhaa kwa kutumia ngozi ya ng'ombe ili kujikimu kimaisha, biashara aliyoanza kama talanta na mapenzi yake kwa bidhaa za ngozi. Basi Masharia amezamia utengenezaji bidhaa kama vile vipochi, begi, viatu na mishipi kwa kutumia ngozi ya ng'ombe. Nilipata fursa ya kufanya mahojiano naye kuhusu safari yake hii baada ya kutembelea karakana yake ndogo kijijini Kiamumbi. Kwa majina mimi naitwa Joe Masharia. I am an architecture student. I'm also a leather craftsman. I've been doing this for the past 3 years. I'm the founder of JM Handmade. JM Handmade is a brand that makes handmade leather goods
focused on craftsmanship, and by that, precision, accuracy, and creating beautiful objects that can serve the owners for a very, very long time. So I learned my leatherwork from a course in England, and the idea is to bring that to Kenya, to bring such kinds of premium craftsmanship to Kenya. We've been here for around 2 years. Right now I have 1 employee, but when we started, it was just me with a small stool learning leatherwork. So over time, I have perfected the craft, and I've been able and I've had the privilege to teach others. So when I started, it was purely through YouTube, Pinterest. It started as a hobby. So I'm very interested in gentleman's style. Specifically, I started with suits. I got interested in the way you dress. So eventually I found myself in shoes, handmade shoes from countries like France and England. And those shoes cost upwards of 50,000 shillings for a very good quality pair of shoe. So once that really intrigued me to learn how they're made, why do they cost so much compared to you can still get a shoe for around 7,000 shillings. But then I wanted to know what quality or what difference in quality those shoes have. Once I learned about shoes, I had become very passionate about the construction techniques, the different grades of leather. So from that, I learned that I actually knew quite a bit about now leatherwork. My dad bought me my first toolkit when now that was in campus. I was studying architecture in UN. So I started it as a hobby, but pretty soon I realized that I was very much passionate about leatherwork itself and professional leatherwork. So I upgraded. I got another tool, still from my dad. And now when coronavirus, the pandemic hit, that was 2020. And that's when I really got into this full time, because we took a break from school. And in architecture, I really didn't have that much time to coordinate the two. So as soon as the virus hit, then that first week I can remember I was on my sister's balcony. I just had a small stool and a table. So from that we've been growing, upgrading our tools, upgrading our materials. And now 2 years down the line, we have a new workshop. We just moved here this year. I realized at a very early age that I'm kind of wired for business, or I would say it's something that really gets me excited. I like learning about business, marketing, all that. So even as I was getting into school, I knew that, yes, I'm here to do architecture, but I really don't want to, after I'm done, I really want to start my own business. And so when I found leatherwork, I saw an untapped opportunity in Kenya, which is now professional craftsmanship. We do a different kind of leatherwork. Everything is handmade, hand stitching, hand dyeing, hand cutting. And there is a reason to do that, because you want to perfect each and every detail. We look for the kind of customer who sees value in what we do. So our main customer is right now men and women. When we started, it was about the men, but after some time, we saw an opportunity with the women as well. Our items are much more expensive than standard items because they're made much more differently. Right now, we are starting to market outside, because for the past 2 years, our main focus has been within Nairobi. We've had clients from Iran, we had a client from Iran, also from East Africa, Rwanda, Uganda. Ndivyo. Naam, mpenzi mtazamaji, niruhusu kidogo, unaweza kupata kopo la maji kutoka pande wa pili. Nikirejea nitakuletea zaidi. Usicheze mbali. On the next episode of The Rough.
Zoezi la The Rough hatimaye imewadia mji wa Nairobi. The crew lands in the city on the sun, Nairobi City. Ni mbali nimetoka, Kuwa wako dumu. You're on the road, who am I? Does the capital hold gems or rubble? Tune in to The Rough this and every Saturday and a repeat on Sundays at 2 p.m. and Fridays at 10 p.m. only on Hope TV. The Rough, identifying talent, inspiring passion. Naam, karibu tena tuweze kuendelea kujuzana. Maafisa wa DCI wanaendeleza uchunguzi kufuatia moto ulioteketeza mabweni mawili katika shule ya upili ya wavulana ya Machakos ambayo iko katika kaunti ya Machakos alfajiri ya leo. Hakuna aliyeumia katika mkasa huo ulioteketeza bidhaa za thamani wakati wanafunzi walipokuwa katika masomo ya ziada. Kongamano la uongozi ulimwenguni ambalo lilianza Alhamisi ya Novemba 3 katika kanisa la Sita Mkaren jijini Nairobi hatimaye limetamatika Ijumaa hii. Kongamano hilo lilihusisha viongozi kutoka mataifa mbalimbali kwa minajili ya kuwapa motisha walio na ari ya kutimiza ndoto za uongozi, kama anavyotueleza ripota wetu Pendo Karima. Waliohudhuria kongamano hilo la siku mbili lililowaleta pamoja zaidi ya watu 5,000 wameelezea furaha yao ya kufaidika pakubwa kutokana na mafunzo ya kongamano hilo. Hatimaye kongamano la uongozi ulimwenguni almaarufu GLS limekamilika. Kongamano hili lilianza Novemba 3 hapa kanisa la Sita Mkaren jijini Nairobi kwa minajili ya kuwapa motisha wale ambao wako na ari ya uongozi. Waandaaji wa kongamano la kimataifa la GLS mwaka wa 2022 wanasema kongamano hilo limefaulu vilivyo na limeafikia yote yaliyotarajiwa kuafikiwa. Kongamano hilo la siku mbili Novemba tarehe 3 na 4 katika kanisa la Sita Mkaren lilihudhuriwa na viongozi mbalimbali pamoja na wahusika zaidi ya 5,000, wote wakitaka kujua mengi kuhusu uongozi na jinsi ya kuwa viongozi bora. Our biggest joy this year is we have many young people attending the Global Leadership Summit. The summit is about investing in the next generation. That's one of our goals, to see that young people get the right mentorship on leadership so that they can take this nation, they can take their churches to the next level. Kulingana na George Washiuri, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Optiven, viongozi wanafaa kupambana na changamoto kwani ni njia mojawapo ya kupata suluhu. Pia amesisitiza haja ya kufanya kazi kwa bidii ili kunufaisha taifa kwa ujumla. I want to encourage the young people out there that as a young leader, you have what it takes. You only need a big vision. You only need a strong purpose. You need to believe in yourself, because leadership is about inspiring other people. Leadership is about creating opportunities for other people. Waliohudhuria hafla hiyo iliyoshirikisha washikadau mbalimbali walipata fursa ya kujifunza umuhimu wa kutimiza malengo yao katika uongozi na pia biashara, kwani wameona haja ya kujiamini na pia kufanya maamuzi ya busara, kwani uongozi unahitaji ukakamavu na uvumilivu. As a youth, there's a lot that we need to learn in becoming a successful leader, and not just success but effective in what the Lord has called us to do and what the Lord has purposed for us in our life. Waliohudhuria wameeleza furaha yao kwani wamenufaika pakubwa kuhusu uongozi. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Pendo Karima. Naam, tukiachana na ya kongamano la GLS tuelekee kule
katika masuala ya amani ya Ethiopia, ambapo hatimaye makubaliano yamefikiwa katika vimewafikiwa basi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Ethiopia na eneo tata la Tigray, huko pande zote mbili zikikubaliana kumaliza uhasama baada ya miaka miwili ya mapigano. Hii ni baada ya ufanisi wa mazungumzo kati ya pande hizo mbili yaliyoongozwa na Umoja wa Afrika AU huko Pretoria, Afrika Kusini. Mkutano ulioongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo pamoja na rais wa mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Basi vita hivyo kati ya vikosi vya Ethiopia na watu wa kaskazini mwa Tigray TPLF vilisababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu. Takriban thuluthi moja ya watoto wa eneo hilo sasa wakikabiliwa na utapiamlo. Mzozo wa Tigray na serikali ya Waziri Abiy Ahmed wa Ethiopia ulianza baada ya kuvunjika kwa uhusiano kati ya serikali na TPLF ambayo ilikuwa imetawala Ethiopia nzima kwa miongo miwili hadi Waziri Mkuu Abiy Ahmed alipoingia madarakani mnamo mwaka wa 2018. Mkutano wa amani wa siku 10 Pretoria ulifanikisha maafisa wa serikali ya Ethiopia na wawakilishi wa chama cha Tigray People's Liberation TPLF kutia saini mpango kupokonya silaha na kurejesha huduma muhimu, ikiwa ni pamoja na misaada. Two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities, as well as to systematic, orderly, smooth, and coordinated disarmament. The ultimate responsibility for the implementation of this agreement lies purely in the hands of the people of Ethiopia, and it is my hope that coming from Pretoria, all parties will go back, engage their local populations, engage their militias, engage all the different communities, and begin this process of dialogue. This is very much a welcome first step, which we hope can start to bring some solace to the millions of Ethiopian civilians that have really suffered during this conflict. Na kufikia Novemba mwaka jana 2021, kiwango cha ukeketaji nchini Kenya kilikuwa 21%, ikiashiria kwamba mmoja kati ya wanawake 5 na wasichana wenye umri kati ya miaka 15 na 49 nchini wamekeketwa. Ripoti ya shirika la UNICEF mwezi Mei mwaka huo iliashiria kwamba angalau wanawake na wasichana milioni 200 humu nchini walikeketwa. Faith Imani Mugo anatuletea makala maalum yanayohusiana na visa hivi. Ilikuwa usiku, ilikuwa Friday usiku. Visa vya uchungu wa kuenea kwa ukeketaji, dhuluma za kimapenzi kwa watoto wadogo na ndoa za utotoni humu nchini zinaonyesha kuwa Kenya bado ina safari ndefu katika kukomesha dhuluma kwa wasichana. I had nobody to share with it, even my mother. Cha kusikitisha ni kwamba wasichana walio na umri wa miaka 9 hujikuta wameingia katika dhuluma hizi mbaya ambazo mara nyingi huacha mateso ya kudumu kwa maisha yao. Eve Nakola aliubeba mzigo wa kukomesha mila na tamaduni hizi baada ya kutoka katika jamii inayoendeleza tamaduni hizi mbovu. Anasimulia kuwa ilikuwa ni kwa neema ya Mungu kwamba familia yake ilihamishwa kutoka kijijini kwao. I'm grateful to God to have started this journey. Although it has been a difficult journey, a journey with so many lessons. And what really pushed me to begin such a program is my story, my background, the culture within my community was actually difficult as I grew up. At that time is when FGM was not really a problem. The government, the churches, and one day I remember when a man came into our home, my dad was there, and he grabbed me to get out the front teeth, and I screamed and I slipped away from him. Luckily, I grabbed my brother because we were only 2. The significance of removing the front teeth, first of all, is to fulfill the culture. Dad had to relocate us from the village, and we moved to town, where now Narok town, where now we got education. I remember my younger siblings getting into boarding school
when they were very young. I didn't go through boarding school in primary, but then they had to go through boarding because our home, the village, was not a good space for us, even if our parents were Christians. Anasema aliwatazama kwa uchungu binamu na rafiki zake katika kila msimu maalum wa mwaka wa ukeketaji na kisha kulazimishwa kuingia kwenye ndoa za mapema. My aunties, my cousins went through their cut, and so it was a discussion that okay, what about you? The school that I was in, what about you? Kwani haujapitia hiyo kitu? Sisi tunapitia this December. But my parents stood the ground that we cannot do this. There was rejection. There was, they look at you like you've rejected the culture and you're not actually setting the pace. Masi, ambalo si jina lake halisi, anasema alitekwa nyara akiwa hajitambui usiku wa manane na kupelekwa kwenye eneo la kupashwa tohara, huku mama mzee aliyekuwa anatekeleza tohara hiyo gizani akimwacha akivunja damu bila msaada. Time yenye alikuwa anipeane, hiyo ndiye alitangulia kuniambianga. Na time yenye najaribu kukataa, ananiambia huwezi kuwa mtu hadi huwezi heshimika kama hujatahiri. Sasa najaribu kukataa, but maneno ananiambia hadi inaniumiza kwa sababu siwezi pata mtu mwingine nishare naye. Ilikuwa usiku, ilikuwa Friday usiku. Jioni before tulale, nimesikia tu akisema Jumo, mama mwenye anatahiri wasichana hatuko mbali naye. Ukisimama hivi kwetu na mwangalia ndio ile kwake pale. Ilipofika saa 9 ya usiku, ili kabisa tunalala hadi mama jui. Ilifika saa 9 na astukia tu nikishikwa. Nikatokeshwa nje. Ili nilishout, nikauliza ni nini. Hakuna mwenye ananiongelesha. Time yenye nilijisikia kabisa kuona niko nje, nimemwona tu stepmother. Hadi sikuwa nyumba yetu, ni nyumba stepmother. Niliitana, hakuna mwenye anaitika. Watoto wanalia juu sisters wangu waliamuka. Wao wanalia, mama kuamuka hivi. Nashikwa niko huko kwa stepmother. Hadi ameshangaa. Sasa hapo ndo nilitahiri. Hii kutahiri na hii yote yenye nimepitia, story yote yenye nilikuelezea, yani iliniingia kwangu kama nilizaliwa na nikakuwa nothing. Sikuwa kufanya anything kwa hii dunia juu ya hii yote yenye nafanyiwa. Kwa sababu nilikuwa nashinda nikijiuliza kama bibi nateswa, na nashangaa sijaona mtoto yote mwenye anateswa hivi. Hadi ilinifanya niseme tu nitajiua. Mateso haya, anasema, hayawezi kulinganishwa na unyanyasaji wa kingono usioisha ambao alipokea kutoka kwa baba yake mzazi. Lakini kando na hao bibi wawili, pia alikuwa ananitaka mimi somehow. Sasa ikafika mahali natoroka kwa sababu nataka shule, na ananinyima pia niende shule. Time yenye naambiwa nisiende shule juu ataamuka usiku ndio make sure nisiende shule. Hakuwa hapo anaangalia gate ndio nisipite gate ndio kwenda shule. Ambaye ana
Napanga wanifanyie. So Mami Evelyn walikuwa najuana na pastor wa church yenye nilikuwa. Kamuuliza hivi kuna ataweza support hapo. Sasa akasema yes. Sasa akanisponsor akanileta from home huku. Akanipeleka shule boarding. Waliona nimewekwa shule sasa inaendelea vizuri. Sasa pia mimi niliwaambia sitaki kupitishwa FGM. Nikaongea nao, nikaambia mimi nataka kusoma. Na pia waliona pia nimepata sponsorship wenye wananiendeleza mbele nisome kwa masomo. Wakakubali wakasema sawa. Vile wanatayarisha wasichana asubuhi, they prepare, they wanatafuta mwenye anatayarisha wasichana, and then asubuhi yake wanachukua maji wanaweka juu ya nyumba. Usiku wanaweka maji, sufuria inalala usiku yote. Alafu sasa 5 kiamka unaamuka unamwagiliwa, alafu unatayarishwa. Nahole pia si jina lake halisi, kutoka kaunti ya Marsabit, anasimulia jinsi babake alivyomdhulumu kimapenzi tangu akiwa umri mdogo. Kwa bahati nzuri aliokolewa na aliweza kupata matibabu ya dharura baada ya kulazwa hospitalini na kuweza kurejea shuleni. In fact, at the first time I had nobody to share with it. Even my mother will not accept, my shosh, my auntie, my uncles, they will not accept it. So I just stayed then till nikafika class 5. Vile nimefika hapo, now I had my uncle now akakuja akaongea na Light of Life, then nika rescue. I have been rescued now, and I thank God so much, because in fact the time that I came to Light of Life organization, I was not feeling well at my private part, because when I go to the latrine I just feel itchy, nasikia kujikuna. So yes, and vile nimekuja hapa nikamwelezea Mam Eva, akanipeleka kwa Nairobi Women Hospital, nikalazwa huko for I think 3 days. And vile nimelazwa, I thank God, because from that time, in fact, I was not performing well. I was just getting 100 marks. Now, vile nimekuja hapa nikapelekwa C, then nikakuwa sawa. Watu in day school. Yeah, lakini sahi nilikuwa nimeletwa huku nikaingia boarding school, nikaanza class 4. Nikaendelea. But nyumba ya shoshi iko pale, ya mama iko pale. Sasa yani ni shosho yangu peke yake ndio kwa hapo. Nikimpelekea dad food, taking advantage of me. Eve aliamini kuwa alikuwa na jukumu la kubadilisha hali ya wasichana wanaoishi katika mazingira magumu ya dhuluma. Nyumbani kwake huko Kiserian katika kaunti ya Kajiado, alianzisha mpango wa ufadhili wa elimu na shirika la uokoaji ili kuwahifadhi wasichana walio katika hatari ya ukeketaji na unyanyasaji wa kijinsia, ambapo anasema zaidi ya wasichana 100 wamefaidika kupitia mpango huo wa elimu, na wengi wao wamefanikiwa kurejeshwa katika jamii wanazotoka. This files shows you the outer program, the program that supports education. We can call it sponsorship program. And it is the older program, because the rescue program that we have also right now started 6 years ago. Now it started when out of this program, actually, those girls that you support, but during the long holidays in December, something happens at home where now they want to marry them, get them out of school, give them away, cut them. And these girls were already empowered, because when we support them, we
work with them. I always tell people, when you decide to support a child, walk with them. And walking means try to know beyond education. This child has gotten education, yes. But what about her social life? What about her spiritual life? How is this child able to cope with other challenges that are not education? Kesi hizi zikiwa zimeripotiwa kukithiri Kajiado na maeneo mengine katika jamii za kuhamahama, tulitembelea idara ya watoto ya Kajiado Magharibi tulikotambua kuwa imekuwa kazi ngumu kung'oa mila hizi. And most of the time we find ourselves forced to intervene, either to change the community and also to assist the girls. In many instances we intervene in various ways, whereby most of the time, because of the probability of it happening and because of the culture being embedded so much in their life, we try to sensitize them, the disadvantages and even the role, what the role states, and most of the time they are there to it, and with time we have seen the reduction of these cases. Currently it has come so much down because of the sensitization we have done, not only as the children department but with other stakeholders and partners. We have so many stakeholders, partners who play various roles, some in advocacy, others in sheltering these children, others in rescuing, and even others in providing some basic amenities to the families so that they can stop this kind of culture and practices. Maafisa wa watoto wa kaunti ya Kajiado sasa wanasema vituo na mashirika kama hayo ya uokoaji yamekuwa msaada mkubwa katika azma yao ya kukomesha mila potovu za kitamaduni, huku wakitoa wito kwa washikadau wote kuendelea kushirikiana ili kung'oa mizizi ya mila hizo potovu. Child protection is not the responsibility of the government, neither is it a responsibility of even the child or even the parents. It's a responsibility of all of us. And it's a mandate given by God for each one of us to at least protect these children. And you cannot be paid. Nobody can pay you for protecting a child, for making a child happy. It's only God who can be able to reward you. And whatever you do, if it's the best interest of God, of the child, God will always be on your side to protect you and also to bless you. So I insist to the community members, do everything possible to ensure that the child is happy. Mashirika na washikadau katika sekta ya watoto wanaombwa kufanya kila wawezalo ili kuangamiza mila hizo potovu. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Faith Imani Mugo. Na mtazamaji, Rais William Ruto amesema kwamba serikali yake itaunga mkono idara za usalama katika utekelezaji na majukumu yao. Ruto akizungumza jijini Nairobi katika hafla ya uzinduzi wa ripoti ya utendakazi wa idara ya mahakama na utekelezaji haki za mwaka wa 2021 mpaka 2022, amesema serikali yake itashirikiana na idara hizo ili kupambana na vitengo au mashirika yanayovunja sheria. Gloria Musimbi ana zaidi. Rais William Ruto aliangazia masuala ya usalama, utozaji ushuru, miongoni mwa masuala mengine katika hafla ya uzinduzi wa ripoti ya utendakazi wa mahakama na utekelezaji haki ya mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2022 ambao ulikuwa umeongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome katika mahakama ya upeo jijini Nairobi. Miongoni mwa waliohudhuria ni Naibu Rais Rigathi Gachagua, Spika Moses Wetangula, Mwanasheria Mkuu Justin Muturi, Mkuu wa Mawaziri Musalia Mudavadi na Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Akizungumza katika hafla hiyo, Ruto amesema atashirikiana na idara hizo kuvunjilia mbali vitengo ambavyo vinavunja sheria. We will support our security agencies to take up their mandate and protect and safeguard the sovereignty and the security of our country. And we will work with them to eliminate groups and sections that work against the Constitution and the law.
I am very clear in my mind that we do not need the advice from the Scotland Yard to be able to remove and disband the murderous units in our police force. We didn't need any advice from nowhere. We just needed to respect our constitution and do the right thing. Haya yanajiri baada ya kiongozi wa chama cha Azimio One Kenya Raila Odinga kusema kuwa serikali ya Kenya Kwanza ina nia ya kulipiza kisasi kufuatia kuvunjiliwa mbali kwa kitengo cha SSU kilichokuwa chini ya DCI na Rais Ruto na uchunguzi wa visa vya mauaji ya kiolela unaohusishwa na maafisa hao wa SSU kuanzishwa. Ruto vilevile ametaka mahakama kutowaonea huruma washukiwa wote wanaokwepa kulipa ushuru. As we commit additional resources and financial independence of all our independent institutions, the judiciary, the police, and all the other institutions, we must all work collectively towards making sure that we have savings and we collect revenues that will support our development. Kwa upande wake naibu rais Rigathi Gachagua amepongeza mahakama kwa kusitisha marekebisho ya katiba kupitia BBI, akisema hilo lilithibitisha uhuru wa mahakama. We must have an independent judiciary for our country because it is healthy. And I want to confirm here today that the president, our boss, in his wisdom, has placed the function of coordinating independent offices and constitutional commissions in my office, not for the purpose of interfering with whatever you do, but for the very purpose of providing a facilitative and supportive role to your work by intervening where you need intervention in the treasury and elsewhere in government, because the president wants the independent institutions to be facilitated and supported. Kwenye hafla hiyo, Jaji Mkuu Martha Koome aliongoza uzinduzi wa ripoti hiyo. Alipongeza mafanikio ambayo mahakama imepata katika kipindi cha mwaka mmoja. On accountability mechanisms, it is important to report to Kenyans that we have rolled out robust accountability performance measurement and complaint handling mechanism in line with the constitutional mandate given to the judiciary. Whereby we are supposed to be independent but at the same time accountable. It is notable that in November 2021, we invited the Ethics and Anti-Corruption Commission to undertake a comprehensive judiciary systems audit. This systemic review of the policies, our procedures and practices of the judiciary will definitely identify the avenues and opportunities for unethical and corrupt practices so that the judiciary can work towards eliminating them. It is especially appropriate for the rest of us in other branches and levels of government to join in celebrating the judiciary and its leadership under the Chief Justice. Committee between governments and different branches is good. Ladies and gentlemen, cast your minds back to two of the most heated political controversies of the last few years, the general election and the Building Bridges initiative. Both times, after an open public hearing of the arguments on either side, the Supreme Court gave a considered ruling that won the acceptance even of those who did not assent. Quietly and almost unnoticed, the judiciary has become an exceptional solver of difficult public disputes. Alisifia utendakazi wa mahakama za kutatua kesi ndogo. The use of information and communication technology, which we have used to deepen the efficiency of our operations and the delivery of judicial service. We found technological innovations such as virtual courts, hearings to be not only cost-effective to litigants, but also an enabler to efficiency in the service delivery. We concluded the installation of in-court recording solutions in 5 courtrooms in Milimani, another one in Engineer Law Courts. We have also deployed 15 units of video conferencing solution system aimed at facilitating remote trials and cases involving parties or witnesses
who are abroad. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Gloria Musimbi. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo yake Gloria Musimbi kuhusu uzinduzi wa ripoti ya mahakama yatukunja jamvi la Dira Ya Hope TV Jumaa hii na jioni ya leo. Shukrani tele kwa muda wako. Mie nimekuwa wako Dickens Luvanda nikikutakia alamsiki. Kwaheri.